ya kulegalize abortion. Ju state saizi imestate ina illegalize abortion. Previously, abortion was legal in states. So sato kulikuwa na hiyo venye sasa states imekuja ni what is it called? Yo kitu watu wana, it's called the Wade and Rao law. So the Wade and Rao law was passed some time back. Can't remember the exact date or year, but I'll find them out as the show continues. But basically the law allowed US citizens to procure abortion. Yes, but certain states had decided that they were not going to allow abortion because they were not pro-life. You know, the conversation basically is pro-life, pro-choice. And women mostly are saying that they are pro-choice. It's our bodies, it's our... And that's the march that was... The protest march that was there. It's their bodies. Yani bro, abortion inamfanyikia. It's not you. Yeah. For you to consider the choice. And so the law as is... Sahi mali wamefika, there was a report that was leaked over the weekend, and it basically stated that the Wade and Rao law was going to be repealed, which means that right now in the United States it's going to be illegal. By the discussions are on in the Senate, and by probably June or July inaweza kuwa imepitishwa hiyo law. So the conversation has been raging because, as it is, the United States has enjoyed decades of legal abortions. Women have been able to procure abortions without being asked so many questions. The limitations have only come in the second trimester. Pregnancy has stages of. So the first trimester, within the first trimester, procuring abortion has been legal because they feel, it was said that it was a woman's choice to choose whether she wants or doesn't want to keep a child. But now the question is, why is the largest democracy in the world moving back on abortion? That's the question, guys. Na pia hata nimeweka hapo, nimewaambia, hata nimewauliza, what do you think about abortion? Is it a solution ama a perversion? Juu pia lazima tuongelele based on environmental factors. Unaona? Sisi hapa hivi in Kenya hatuwezi compare abortion ina happen huku Kenya na state. Hata ukasikia hizo mabak ale abortion, bro, ya Kenya ni ngori. Ya Kenya statistics inasema 55 in every 1,000 women procure abortion. Na hiyo ni Kenya peke yake. Kuna Uganda, hata ni wasome hizo statistics. Niko nazo hapa hivi. Mbugua karibu manze, welcome Mbugua. Unasemaje? What's your opinion on abortion? Karibu Mbugua, man. One of my most loyal listeners. What's your topic ndio hapo nimeweka manze? What do you guys think about abortion? Saizi kuna venye imeleta kakelele. Steto venye walikuwa wamelegalize na ndio yenye producer anauliza. There's a reason why. Mbona saizi wamerudi back wamerealize, hey, you know what? We are no longer legalizing abortion. What's your opinion on abortion? Before mimi nianze kumwaga yangu. Statistics tulikuwa tunasema hapa hivi za Kenya ni 55 per 1,000 women procure abortion. In Uganda it's 12, in Ethiopia it's 23, in Rwanda it's 25, and in Malawi it's 35. So unaona Kenya kuna venye tumeshikilia. Kenya kuna venye we are way up there. You're way up there. Alafu hiyo kitu fani ni ukiangalia single mothers bado tumeshikilia. Bado unapata tumeshinda abortion, tumeshinda kuwatoa na bado tumeshinda kuwa make. The thing is kuna similarity in between several countries zenye ziko na the high rates of abortion. Kenya is one of them leading. Malawi inafuata na kitu ingi na second, alafu ndo Rwanda,
alafu Ethiopia. Now, there's a similarity between these 4 countries. The similarity is that of these 3, the highest amongst them are presumably the most developed. The highest. Kenya is one of the best developed, the as compared to Ethiopia and Rwanda. Unaona? Ethiopia. Yeah. Say, Ethiopia has been on the up and up. Na tuseme sahi, as we speak, the economy is growing at a much faster rate than and ours. How are we more developed kuliko? We are more developed, especially infrastructurally. Unaelewa? Rwanda pia wako na train Alafu fulani na pale systems. haikai yetu. Unaona? Imagine. Ndio maana nakwambia these are easy with recent developments. These countries have been progressing at a much faster rate than Kenya has. Unaona? Given the corruption na hizi mavitu zote zingine zenye zinaendelea huku. We are focused mostly on politics as opposed to development. Na hizi countries ukiangalia kwanza Ethiopia na Rwanda, development rate yao iko on a very high trajectory. Unaona? Which means that with development there comes ease of access. Unaona? And we are now talking about the age of the internet. Wanipata? So madem wanaweza access. Kwanza kuna hii drug fulani inaitwa ni meso. Yo utanipeleka shule hiyo leo. Fuck, kuna hii drug buda saizi unaweza order online manze, ni drug ya nini hiyo? Ya abortion. Misoprostol. Bro, baba yao. Maniga. Paka tumekram majina za madawa za abortion ndio ujue mahali tuko. Sidanganya. Hata kwanza hapa naona Mbugua amebonga, wacha tusikie Mbugua amesema nini. Mbugua anasema the more developed a country, the more puny it is. Exactly. Abortion should be banned. It psychologically destroys the babe. Yo bado ni Mbugua amesema abortion should be banned. Exactly. It should be legal. Tuendelee. Thank you Mbugua, lakini hiyo point yako ya kwanza hiyo imeweza. Hiyo yenye most developed countries producer ni pediwa hizi stuff. Bana, buda hata ananiambia ati nitamschool buda shantajia paka jina. Shantajia jina ya dawa. Hapana, nikuwa tu mjanja Hii mleti ina vitu mingi, ukifungua macho utajua vitu mingi. Me from my side naweza sema hivi. Na I've put it as a topic on the page pale kwa story nikisema the man ndo the first culprit kwa unwanted pregnancies. The man. Before tufike huko kwa abortion, juu tukienda kwa abortion yenyewe ni mwili ya dem manze, unajua. Na tukianza tukilegalize abortion without accountability. Buda itakuwa sasa tutarudi. I think hapo ndo mali stato walikuwa. Abortion was legal without accountability, meaning you people can just go mess. Alafu ukipata tena umepata ball na udai ball unaenda unatoa, unaona? Ni hiyo accountability tu ndio iko. Na tukirudi kwa accountability inarudi hadi hii side ya manigas. Unaona? You by the time unaenda kukula dem, inafaa kuwa clear on both of you. Atudai mtoi. Si assume na si ati ni kuassume kwa ubaya. Assume ile bro ndo venye tuko. Assume tu wewe utaki mtu, si tuko kampo. Wewe udai mtoi. Na pia mimi niko kampo, mimi sidai mtoi. So tunakuja tu kudinyana. Hiyo ndo inakuwa gani? Hiyo ndio form. Hiyo ndo form man. Mimi niko honi, nataka kuja kudinya. Wewe pia uko idhaa. Unataka kudinywa. But sasa maniga, I think hiyo ni topic tunafaa kuacha assumption no more. Yani hakuna budo unafaa ukipatana na dem tunaanza ile ya cheki kwanza sidai mtoi. Mimi sidai mtoi. Tujue yani to agree. Set the ground rules. Yani wewe jua nitakuwa na kudinya badly. Nitakuwa na kudinya badly lakini sidai mtoi. Na sasa yenyewe ka niga unasema hivyo, unajua kasi maniga saizi juu ya hypersexualization tumerealize vitu mob sana. Tumerealize story ya safe days. Unajua?
tumekuja tumerealize story ya contraception, which your contraception tena inaleta kesi nyingine. That's another, but tumalize history ya abortion kwanza na men. Tutaenda hapo kwa contraception second segment hapo hivyo, lakini hiyo contraception inaleta stories zingine. Hiyo we will come to that. Jumadem saizo wameanza kujam pia, si hao peke yao ndio wanafaa kuwa responsible, ati hao ndio wanachukua ma contraception, hata wanaume pia waundiwe. Anyway, hiyo tutakuja mbele tukam. But saizi tunajua hizi vitu. Asa nigga senye unda kudinyana na umejua dema yuko safe. Buda, senye holiness imejipa. Na udem pia kwake pia imejipa. Na senye unda kudinya udem bana sima nigga si pia tuchanua nane bana stories za ku-withdraw. Lakini Devi, maze, tuangalie tu roho safi. Unajua tumeambia wasee wa semen retain. Wapige tizi na ende semen retain. No, 21 days. Lakini, let's tuangalie tu reality. Kuna out of the 7 brave men who joined the camp, niko sure Priji na medinyana hii weekend ama kaa kudinyana alinyonga. Priji alishaanza kucomplain akisema yeye kwanza ako na bibi, guys watu wako na bibi wafanyaje, unajua. Priji alidinyana ama alinyonga, unaona. It's the reality is it's a hard practice. Ndio nasema yani tushafika hapo bro, tunadinyana, tumefika hapo, we are having sex, right? Tuko kwa ground, we are having sex. So tukuje kama wanaume first of all, pia sisi inaanza na sisi. Hii unwanted pregnancy seti udema lijinini nayo. Kuna story, kuna dem mwingine alisema yeye alipata ball, alikuwa amelewa. Yaani unajua walienda teini nini, wakakulana na mtu wake, na mtu wake haku withdraw. But hakuwa safe. But unajua nini kitu hakukumbuka till, which bado hiyo si ati ni excuse, but ilikuja tu baadaye akakumbuka na hiyo ni past plan B. Sijui ni after 48 hours, after 2 days unakuja una realize by the way ulimwaga ndani, si ndio? Ulimwaga ndani manze na sikuwa safe. So ndio hiyo ball tayari. Ball ishakuja, meaning mwenye alianzisha hiyo unwanted pregnancy ni uniga. So first of all, hiyo ndio maana mimi usema na support wasao kisema dem first of all anafaa kuwa responsible. Ni responsibility ya dem kukua first of all ana understand biology yake enough to know hata after hiyo 48 hours window itakuanga 72 hours. Na hiyo pia ndaambia wanaume pia hapo mko na fault. Juro safi unafaa understand, ukishusha ndani unafaa ujue wewe ama hata cheki unajua I hope umetake pill. But bado narudi hapo kwa yanks. Wewe tulize gana. Unajua when ni yanks mini buyos. I did the shit. Naelewa sawa nilikam ndani. But then who understands who better? You only understand yourself better. So dem ingekuwa first of all responsible. Kaa kukuwa na doa angesema ni aje, by the way jana venye kulienda. Si ucheze kaa wewe niende nikashike mapitu hapa wacha kwanza nisome as you're going. Producer naona kuna venye hajaeka wanaume for shit na madem pia hajaekwa for shit, but hapo ndio tunafaa kuwa. Welcome Sikoli manze. Sikoli hapa anasema many people mistakenly think that abortion is just a woman's issue when nothing could be further from the truth. How? Kuna venye ameendelea na kuna kuja kwake. Haya, Wangari wa Mwangi. Welcome beautiful, welcome. Anasema the normal cause for unwanted pregnancy withstanding. Can we also focus on why we want to have a say on the minority? Women's bodies who've been raped and ended with these unwanted pregnancies. Why are we first of all? Hatujafika huko. Goja. Kwa raped. Hapo kwa rape hata hatujafika. As in right now tunaongelea ile tunaongelea ile watu wamepatana wamedinyana ukapata ball. Basically ni social perversion. Tuko kwa just on the social perversion. Aya, Sikoli ameendelea amesema the effect of abortion on men have long been ignored by abortion practitioners and researchers alike. Many men who are dealing with abortion report that no one ever asked them about their experience. Sikoli, you've brought a totally different angle which imenibamba bad. When it comes to abortion, unajua sisi atuulizwage saidi yetu. Buda inakuwa gani jua na expect wewe kama man unafaa kuwa responsible for that shit.
Hiyo pati ya responsible pia ndio bado mimi siko yani hivyo vile. Bado mimi niko ya asaman na ndio naambia watu hapa hivi. Moody has said before niendelee na point yangu, the law says abortion is allowed only when it has health implications on the mother, which makes it a woman's choice. Is that a woman's choice or just say that again. A doctor's choice? We'll say that again. But yeah, it's still a woman's choice. It's her body. Yeye ndo amefeel by the and nitapeana hiyo story on Moody, whatever you've said. There was a story nilikuwa nasoma of a woman, she's in her late 30s. The lady said hakuwahi fikiria anataka abortion. She never ever thought of ati angeai have abortion because she had a man na walikuwa sawa. They were planning yani and then they had one kid. So ilifika point they both wanted another kid. Na wameagree hadi kuna room ya huyo mtoi kukaa imeshaanza kuundwa nini. Wakapata ball, which was what they wanted. After kupata ball watu waka later on yani ile venye mnaendaga hizi kwa doki yani monthly, sina kwa monthly. I think in the 3rd month ama ilikuwa ni the 4th waka realize wako na twins. Now the woman had issues delivering the first kid apparently. Hapo sasa alileta tena hiyo angle yake ya she had issues delivering her first kid. Alikuwa hadi not only physical issues, bodily issues, alikuwa hadi na mental issues. And here she is akona twins. As much as they wanted a kid and they were really ready for a kid, ikabidi they had to sit down with the husband wa agree juu sasa I'm putting my life at risk. Hadi doki wake mwenyewe alikuja akamwambia by the way, out of this pregnancy yako ni wewe ama watoi, inaweza happen hivyo or you'll be hospitalized for a very long time. Unajua hizo ni vitu pia accept when you are coming for his birth. Because kwanza saa hizi ni wawili. Imagine now they had to sit down with the husband and they were ready for a kid, but they had to agree na wakatoa hao watoi. Now in this case, was it wrong? Unaona, according to article 26 wacha niisome venye tu ule sijui nani ametoka kusema hapo kwa comments, abortion is not permitted unless in the opinion of a trained health professional there is need for emergency treatment or the life or health of the mother is in danger or if permitted by any other written law. Unaona? Okay, so hapo the moment pia venye doki yako involved hapo hivi hapo hivyo unaona kwa hiyo situation within the Kenyan constitution hata inge go to court the lady would have won. Unaona? Because it was within her right to procure an abortion. And secondly, alikuwa ameconsult with the husband. Now, on that. Na hiyo tena nitaleta story nyingine ya niendeleze whatever the side ya Sikoli yenye ameleta. Because me na feel ni the moment a doctor doesn't talk about it. Unajua tena kuna wale watu wako like me I'm for life. Unajua me I'm for life. Pro life. Uko na watu wawili. Wewe unajijali wewe. Si ndio? I can come from that angle as a doctor. But unaona you can come from that angle as a doctor, but then kwanza Christian itakuwa against your doctoral practice to not consider the health implications that I might have if I deliver these children. Unaelewa? Because imefika place yenyewe mpaka imagine doki ali do the right thing kuambia the lady, listen, you might not even come through with the pregnancy. Unaelewa? Unanipata? Okay. Because hapo kuna within the constitution kuna hizo realities, but now this is a point where it is now in the world stage. Sai wasona bonga, the story is abortion, my body, ulisema my body my sijui my body my nini my choice. It's my body my abortion. My body it's my body my choice my abortion. Unaona? Mademo anadaisha hivyo, legalize it.
watu wenye wako pro choice au ndio watu tuseme society, the largest society that is pro choice in the world is the United States, unaelewa, and now they're negating on one of their most liberal policies to illegalize abortion, to prohibit abortion in the largest democracy. Imagine. I need your opinions, guys. Manze, this topic venye tu mnasikia venye inasemwa, it's so wide. Isikue ati tusikuje tu pia si tubonge. Sikoli ameleta hiyo saidia wanaume waulizwagi when it comes to abortion, and I'm going to give a story about that. Sikoli goes on anasema, according to research by Arthur Shostak and Gary McLeod, Kijaluo Manoloth, about half of all women who get abortions are accompanied by a male partner. Meaning, si ati hata ni watu single. Very true. Actually, hata pia huku Kenya kuna hiyo research inasema nini? We really need to... Me, I will agree with that statement because, and let me give my also, it's like a personal account. I said nataka ku get deep into it sana. You know, I was around 24 years old. Najua ndo nilikuwa my second third year in campus. And my baby mama at that time alikuwa youngin, ndo alikuwa amemaliza high school, ameingia kampo. But si ati tulikuwa we weren't dating with her. So the situation was, what do you mean you were dating? You guys were fucking? No, yeah, at the moment, yes. Okay. It was a convenient relationship. Yeah, so please. So she ended up having sex with someone else and she got pregnant. Your baby mama? Yeah, but as in your time hatukuwa pamoja, unaelewa, ilikuwa a sexual relationship. It wasn't a relationship. So producer hizi vitu mbona niambie hata before show. Ebu wait, your baby mama, and when I talk about baby mama, this is a woman who you have a kid with. Yeah. Right? Now before you had a kid with her, she was my friend. Now ndo nasema before you had a kid with her, she had gone and fucked another nigga and got a kid. Yeah, she even ndo hata ubeshte yetu iliingiana fiti, as in kutoka hiyo time. Bare. Wewe hujaniwekea mabare aje hujani. What do you mean? Unasikia chenye producer anasema this nigga. Sawa. And those are the things I'm saying. Pia kuna hiyo accountability ya men. Kuna hiyo accountability ya men, manze. Mimi nilikuwa napatia na story yangu juu nataka But okay, now bring Sikolia amesema, okay. Najua. At the end of the day, I ended up helping her in the whole situation. Of another nigga. It happened kwanza kejani, unajua. The whole thing, everything. Unajua. So the point was, yes, women end up, and rightfully so, statistics vile zinasema, madem wengi wata end up kukua na a male companion as they're procuring abortion. But the possibility is, and actually the probability is, that majority of the time uchali si mwenye hiyo ball. Unaelewa? How wanaume now, this is what I'm talking about right now, man. The moment you're fucking a chick, may establish relationship yenu ni kudinyana. Bro, amje establish uzazi. May establish ni kudinyana. The moment you're fucking a chick. Shida ni hiyo kuestablish nani Devi. Watu hawa establish. Sasa hiyo ndo assumption sisi ukuaga nayo. Na ndio nilikuwa nasema men should stop assuming. Bro, nimekuja nimesema sasa kudinyana si ati tutaacha. People have sex. And then toa CD even kwa mpango. Most people right now are not using condoms. Apparently, in our generation we are the most allergic people to latex. We are the most allergic people to that shit. Unataka tu ile ukipata dem ni uingie. Kama unajua hivyo, we have to establish the relationship as it is. Kwanza hii unapata mwanamume mimi na kudinya, alafu it happens nikuje nikupate na ball mimi na kupeleka kwa abort mimi. Ball si yangu. Mimi sijui nyinyi wanaume mnasema nini. Kwa hiyo story ya Sekoli ilikuwa niseme hivi. Kulikuwa na tena another story I was reading. Kuna watu tu wameni DM tu ani. Odema na Daisha
yeye na chali yake, she's 32. Yeye na chali yake wako na mtu mmoja, sijui ako 3 years. Then apparently akapata ball. She wasn't ready for the pregnancy. Akaambia chali yake, but then me, I'm not ready for the pregnancy. But apparently the nigga wants the kid. So her complaint is, adi huyo nigga ameanza kubehave weird kwa sababu as much as venye amemuelezea hivyo, and then they are having a long distance relationship. So the nigga comes on Fridays, anatoka Monday akirudi Era. Na they have a strong sex life. Nigga akikuja Friday bana anasema wao kulana multiple times. Na hiyo venye inakuaga na long distance relationships. So at hii time after ambie nigga akona ball, nigga hataki kumshika. Nigga ati alirudi kama tu amemgotea tu na akaingia kwa hao. Hata hawajakulana. Alafu akichungulia venye madem tu ufanya, ati akichungulia anapata nigga at times ana Google baby names. Na sadem ana feel mimi nimekuambia baby siko ready, and yet you naona huko unaangalia ni kama baby haukubaliani na mimi venye siko ready. So Sikoli I agree with you, kuna saidia wanaume atuulizwi. You know, kuna venye dem anaweza pata ball na wote yeye na huyo chali hawako ready. But hii ni situation ya umepata ball, wewe ni dem, ndio ni mwili wako na kila kitu nini, but me I'm ready for that kid. As in I'm ready to take care of you with the kid. Ni wapi saidi yangu inaangaliwa? Sasa mimi nikuje niambie mwili ni wako. I mean, yeah, there's that side, man. Mbugua anaendelea anasema, before you give your opinion, producer na ameshika mic. Mbugua anasema, but mangusu wanapewa do, wanaenda sherehe. Because they know they want to control the dude with the kid. Now, kuna hiyo side nyingine. Squeezy, kuna time hata unaweza chapia dem ile, hata umsukumie pengine doya the plan B. Hiyo doya plan B kumbe ilikuwa ni... Of course pengine utasukuma tutuso. Inakuwa I think one. Maybe unaweza msukumia ka punch. Kumbe ilikuwa iongezwe ishike gilbies. Alafu ako zile za anangoja tena. Alafu pia siku hizi stories zenye dem anakuchapia anakwambia venye ako na ball, kumbe ana ball. Umtumie doza kwa bot. Siku hizo story. Nitumie do na senyo kumbe hana ball. Unamsukumia do, hiyo do anapeleka sherehe. So kuna hizo sides, but bado question ni hapo abortion, is it a solution or a perversion? Tunaendelea. Sikoli tena ameendelea, for many of these men it is an experience characterized by isolation and getting a cold shoulder from abortion clinic staff. Sikoli, I'd want you to tell me more. About 70%, that's still Sikoli going on, yeah? About 70% of men are barred from being with their girlfriend or wife during the abortion procedure. And 90% are not allowed to see their partner during the hour-long recovery period. What do you mean I can't see my partner? Mimi mwenyewe I'm also, you know, kuna ile side ya pia yenyewe bro, yenyewe ni ukweli. Men are not asked about these stories of abortion. Kuna ile side yenyewe you also scared what will happen to your woman, man, unajua? Niko scared, niko bro. But me uko scared nini? Bro, mimi naweza kuwa scared. Mimi for my person I have to be. Wangari wa Mwanga, Wangana anaendelea anasema at Sikolia Kisaka, haha, ni wanaume wangapi hujam dem akitoa ball? Wengi kwanza husai. For a lady to end up isolating the man, it's more psychological than it's emotional, I'm sure. Are you sure? Hiyo ndo point yenye mimi sikuwa na support madem. Juu dem anafanya kinya anafanya, akijua at the end of the day she's not even willing to get set or to settle down with you. Unaelewa? So by the time she's procuring that abortion without your knowledge, she knows that basically hakuna kitu yenye mimi na wewe tuko nayo. Unaelewa? Yeah, of course. So mimi sitaki kuweka huo mtoi, alafu saa zile nimepata huo msai, mimi nataka kuwa naye, siwezi kuwa naye. Unaona? Because hata hiyo ndio issues yenye pia sisi kama wanaume sisi tuna complain. Don't go for a chick with a kid. Exactly. Don't go for a chick with a kid unless you are ready for that responsibility. If you're not mature enough for that, manze, that shit is fucked up. Uko utaweza deal nayo. Hiyo itakuwa tena story nyingine.
Unaona? So madem pia hao wenyewe ni choice yao, at the end of the day ni choice yao. Ndio. Hiyo ndio chenye unajaribu kusema. Ni choice yao, but at the end of the day I think they bear the brunt of the responsibility. Unaelewa? That is why for me of what? Of abortion. Ati? First of all, ndo dem apate ball. Huyo akwa rada. If you get exactly. Hiyo ni ukweli. Yaani ukweli on ground ni akwa rada. The fact is hata mkidinyana we hata after that wewe ulienda tu ukaenda mali ulienda. Or you had a motive to it. You had a motive to it, which either you saw and felt that it wasn't going to work and you decided to rescind back. Unajua? And these cases of child custody, sijui nini, hizi ndo cases mingi zenye wase state wanataka kuavoid. Unaelewa? There's a lot of irresponsibility and irresponsible parenting and accountability. Exactly. In the biggest democracy. Unaelewa? We are trying to adapt to democracy. And so I feel like we've taken the best version out of it. We've not said it's exactly illegal. Okay, we've said it's illegal. We've said it's illegal. Issue yenye iko saizi ni either ikuwe legalized ama ikuwe illegalized. We've said it's illegal, but as in for me, there was some hind thought behind the process of drafting Article 26. Because they gave women a chance, and the chance was that it could be a threat to your health. There could be other extenuating circumstances that you and a medical practitioner have deemed fit for an abortion. Okay. Hapo nakuelewa. Sisi tumeenda tu saidia ya health. Si ndio? Hatujaenda side ya values. Hatujaenda side ya values, hatujaenda side ya economical mali tuko saa hii. Now, mali mimi yenye mimi naweza sema naweza backup Sikolia, chenye Sikolia anasema. Kuna statistics imesema, in fact, most abortions ina happen na partners. Yani kwa watu wenye wako ina committed relationship. Buda si za watu single. No ando unaona ati si amesema 90% of the abortions unapata ni mtu ameenda na partner. Si ndio? So meaning there's like a committed relationship or an agreement, whatever utaita. But ndio mimi nimekushow na ni mademu wengi awaendagi na partner. O si partner. As in health facilities in Kenya, they will be drafted down as the partner. Bro, but then wanaume then wachapwe bare. What do you mean? Wewe unapelekaje mwanamke for abortion na mtoto si wako? Hiyo ndio Kenya inakushow na hiyo ndio Kenya ina happen dizo. Why would you do that? I'm not understanding. Why would you take a woman for abortion and that's not your kid? I don't understand that at all. Mali mimi nakamia from na hii Sikolia ni ile kuna hawa partners wako, yani that's my person. If you're not my person, unless bro, you have to be a pussy ass nigga for you to take a woman for abortion and that's not your kid. It's her choice. Mimi hata beshte yangu akuja niambie by the day unaweza nipeleka aje choice yako. Choice yako unataka kunidrag kwa choice yako bro. Wewe ni beshte yangu lakini tuelewane manze. Unapata? Mimi niulize kama mwanamume, mimi hujui thoughts nitakuwa nazo. Hizo ndio side yenye Sikolia anasema, as in pia wanaume waulizwe, as much as ndio Wanga amekuja amecounter akasema how many men bambika demu wao akiwaambia akona ball. Hiyo sijakataa. And then how many men wenye wako in a relationship demu wao amepata ball wana agree na demu wao. Si ndio? Let's go, you get an abortion because we all not ready for that. So in your opinion, where unasema inafaa kukuwa legalized ama iprohibitiwe? In my opinion, first of all, it should be legal but super expensive. Accountability lazima. Kama mmeshindwa kukuwa na accountability before the unwanted pregnancy huko before. Na saizi ishakuja. Ndo anytime mnakulana alafu ati ya huko rada. Kumbuka price ya abortion. Usikumbuke ati tena tukimwili. Wewe kama mwanamume kumbuka price ya abortion. Acha nisome hapa Moody amesema
in the USA kuna organizations zimejitolea kusupport people who want to abort. The reason Kenya abortion inakaa kitu mbaya ni the people doing are not professionals, maquacks. Na unajua kwa nini USA unaona hadi kuna hiyo hadi watu wanaofa yenyewe wanaweza kufanyia abortion, ni juu kulikuwa na hiyo party ya legalization. Unanielewa? Na hiyo ndio mimi nikuja nikasema at the end of the day pia wacha tuangalie ni pia health za mademu wetu. The moment una illegalize kitu venye si usema about weed, the moment una illegalize weed, the more we are smoking weed yenye it makes sense. Kuda unaendea weed unapata umelesiwa weed sijui na drug gani. Unakuja unaenda abortion unatolewa uterus brother. Si mtoto pekee. Hadi uterus. Nisomee hiyo stats ya madem kukufa. Tafadhali. Sijui ni 2006 please na usome hapo hivyo tukiendelea. Sikoli hapa tena amesema although men have no legal rights in the abortion decision, I think we need to have a right, because at the end of the day before ifike huko abortion ni mimi nili as a man. Exactly. So usikuje mtu dema hafai kusema ati hatuna right at it's their body, then si wajipatia gezi ball. Unajua ungekuwa unajipatia ball alafu ukitaka kwa abort sawa. If you are asexual beings, they call asexual beings. Ikikuwa mimi I was also involved by the time when ufanya abortion, I was involved on that shit. So msiseme ati choice ni yenu peke yenu. Let's bring accountability on both parties. Although men have no legal rights in the abortion decision, they often have strong feelings about pregnancy and in many cases participate in the decision of whether to terminate the pregnancy. Na hiyo ndio kitu nilikuwa nasema. Wanaume pia waulizwe. Juu kama kwanza ni mapartners manze kwa economy tuko saa hii. Relationships mingi ukiangalia si ati watu wapatagi ball. Utakuja huko ndani unapata mtu anapata ball. But and then hatuko ready. We are both struggling. You start inasema hivi. Unsafe abortion. The producer reads the stats. Wacha niangalie kama kuna endelea. Moody, I'm coming to your comment right now. Unsafe abortion is responsible for the deaths of nearly 2,600 women and girls in Kenya every year, which translates to 7 deaths every day. 7 deaths every day. Bro, imagine 7 deaths every day. Alafu unaniambia illegalize abortion. Bro, saizi abortion is illegal and we are on a number of 7 deaths every day. Mimi nasema hivi. Kwa nini juu ya maquacks? Watu wanatolewa uterus huku nje buda hata hawezi za tena. Wengine wana dead. Fanya hivi dizo. Angalia society yetu na value system yetu. Ndio utajua kwa nini bado hizi rates tutakuwa tunaziona hata abortion ikikuwa legal. In fact hata ikikuwa legal itakuwa even worse. No. Sikia. Mimi hiyo ndio opinion yangu. Bro, ikikuwa legal meaning hakuna back alley. Sawa, ikikuwa legal hakuna back alley inamaanisha unaweza enda hosi. You are supposed to go to the hospital. Yes, you are supposed to and go then to the hospital. And then it's so damn expensive. Unajua CRTP also just supposed to go to the hospital. So that now forces responsibility on the part of the parent. But now we are talking about making it super expensive. Na kuna situations where sasa tujaingilia akina rape, akina torture na hizo vitu zote. Sasa huko tutakuja ndio nasema okay, sasa hizi tuseme we have made it expensive for umepata tu ball unataka kutoa. Si ndio? Wewe umepata tu ball. Then now wewe unataka kutoa. Now we'll make it expensive for you because haukupata hiyo ball peke yako. Wewe na mwanamume wako endeni mkaunde harambe. Ndio ukuje kama mnataka kutoa mtoi. Kama mnataka kutoa mtoi. Now mtu kama amerepiwa inafaa kuwa ni choice yake. Unaniget? Pia tusikuje tusemee ati mamothers wamerepiwa wamekubaliwa. Kuna wengine hawataki kuabort. Kuna wengine tu wako like atatumia hiyo kitu. As in there are people like that. Mimi sijui ni nini, as in I don't want to give it a name. It's psychotic though. Yeah, kuna wale wenye mtu ataripiwa na atake kuweka mtoto. Tusikatae ati hakuna watu kao. Wako. Kuna wale hadi develop feelings for their rapists. Si ndio? So kunao. So ikuwe ni choice ya mtu.
kama ni amekuwa raped ama mtu kikuja unakuja na reason ya mbona unataka kuabort. Unajua hiyo part ya accountability, kama ni domestic violence venye wanasema kwa hiyo article, hao wamefocus on the negative side. Ile ya ukiangalia abortions mingi ni unapata dem ameona domestic violence imehappen mtaani, hataki tena hiyo shit. Na anafikiria nazalia huyu mtu. Nikuzalie wewe na venye unanipiga daily. Buda. Ndio nikuome na wewe. So dem ana decide wacha nikatoe. So kukuwe na reasons zenye, I think we need to fight on accountability. Mbona unataka kutoa huyo mtoi? Yani let it be yani ile a good reason to it. I think the best way would be to back it up with a medical report. Unaelewa? Like if you want to procure abortion for rape or for situations in which kama unique situations like gender-based violence situations na vitu kaa hizo. I mean, these are situations that can be medically proven. Unaelewa? You can go to a health institution na waseme ukipatiana nini yao, they can be by the extent of your injuries, even by a vaginal examination, they can tell. Lakini sasa unajua tena that's why nakwambia making it expensive. Ngoja. No. Making it expensive is an accountability. Now kuna hii historia bro, nidinye tutashona. Rarua tutashona. Unapata? As in squeezy kuna sex zo go hard. Bro, there is BDSM right now. Ebu imagine dem tu ako honi na anataka kufinywa venye inafaa, si ndio? Uende umfinye venye inafaa. Senya yuko honi na anataka ku extract something from you. Si anaenda kwa medical doctor akwe like this guy raped me. This guy raped me, man. Alafu unajua tena after hapo ni ile ya juu huwezi kuja ati senyo uko na ball useme ati unataka kuitoa kwa sababu ulirepiwa ndio uka. Unaget itakuwa ni senye wewe ulirepiwa mbona ukureport. But saizi manze mimi sijui bana, siku hizi kuna watu wanadinyana hard hadi kuliko watu urepeana. Hebu niletee charger before this shit goes off on me manze. Hapa hivi nisome chenye Moody amesema. Moody anasema how can you go to Githurai for abortion? You are putting your life in danger and you have no respect for life. Now that's Moody, nakubaliana nawe. Hiyo ni extreme na napenda mahali umeenda huko. It's poa watu wajue the extreme side pia. Kumbuka life yako pia wewe. Unaendeaje work for abortion? Mtu atakuja kuambie elewa economic side tuko. The person might not have the moolah to go for that abortion. Unajua, and then another thing, abortion is illegal. Mimi siwezi enda hosi. Abortion is illegal. So nao nifanye nini? Itabidi tu nimeende huku I mean, ama ni order appeal from online. So kuna hiyo party yenye siwezi mjudge ati alienda Githu. Mi bado na judge side ya law yetu. We are not holding people accountable. Saizi pakati mademo wanaweza kuja wanasema it's their choice, it's their body. Bro, you made a choice to take my dick. You made a choice to take my cum. And you made a choice of not taking a plan B, P2. Or haukuwa kwa family planning. Or haukuwa safe. I was involved in that shit. So imefika point yenye we are supposed to make a decision over life ya mtu, over life. Alafu unaniambia it's your choice, your body. Mi hizo vitu mia zinimeki sense. Mi hizo vitu zinimeki sense. Wanga anaendelea anasema the high rate of abortion iko kwa madem wako age 20 to 28. All this has been brought by careless sex escapades. Hawa ni watu wana have sex na age mates sana alafu after kuambia chali blue ticks. Hata mimi naweza kuweka blue tick. You didn't know your job. Or you didn't know the role of that relationship. We both assumed. Unwanted pregnancy. Senye tunakuja kudinyana, tunataka mtoi. Now let's go to campus. Venye tu umesema age ya 20 to 28. Age ya 20 to 28.
hapo hivyo hypersexualization imetuweka it's sex on sex on sex. Venye tu nilisema siku hizi unapata relationships mingi zina happen as it happen on mutual grounds, as it happen on si ati mnapatana nyinyi, yani ile you people are on the same frequency, then mmeona venye mnapatana mko like you know what, let's fucking date because we on the same frequency, we good. Inakuwaga ni sex, na kwa hiyo sex haikuwagi ati nimekuja nikakuona and I've seen a wife material. Nimekuja nikakuona I've liked your ass, I've liked your boobs, or you know whatever I'd like on you. Hiyo inasumbua. Hiyo ndo chenye nimekukujia. Venye musema siku hizi ukikuja ukichipoiwa from club. Men, we no longer chipo these women. Hiyo ni kitu sisi tunafaa kuwa tumejua saa hii. Let me put this thing on charger first, yeah, before it watch. Is it even charging? No, it's not. Hebu go tell nani akupatie hiyo nyingine hii usumbua hii. Put the socket. 20 to 28. Hapo boundaries hazikuagi ati I've seen you as a wife. Hapa hivi ni sex. Na hiyo ndio ukweli. Hata klabu venye nilikuwa nasema ukienda klabu siku hizi the women have changed the game. Siku hizi hakuna ati wewe unaenda klabu kuchipo dem, ni you as a man you are available and then it's the woman who picks the dick she wants for the night. Turudi huko. Na wewe tumeenda tumedinyana bana, tumechipoiana klabu, umenichipo. You know nothing about me, I know nothing about you. All I know is you looked nice, I looked nice to you too. Now we've had sex, maybe it was bomb-ass sex, you know, like tulirombo sana, we both knew the job. And then baadaye unataka kunitext uko na ball. What do you mean? Hiyo ball unaniambia nifanye nini? It was not part of our initial agreement. Initial agreement is we are going to have sex. So hiyo part ya accountability ndio haiko. Nataka turudi huko kwa accountability. There's no accountability on this shit. Naona tunataka kuja hapa dem anaweza kuja aseme it's her choice. It's your choice for you to be careless. Wanaume tena huku wakuje ile story ya blue tick. Kwani pia si wanaume, si pia tuanze kuivisha yenyewe, tuko allergic to latex. Si tuanze kuivisha banze withdrawal. Because mimi naona hii story ya abortion, we are taking this story ni kama tunataka ku-entertain a value system that is not for us. We are trying to entertain a value system that is not for us. So tunaruka hadi kwa abortion. Mbona tusifike tu huku kwanza, huku mapema tu. You as a chick, una text aje nigga uko na ball. Na huo nigga hata man, you all know you're both not ready for that shit. Huo nigga akikuruka unamblame aje. Huo nigga kwa ready. Na venye saizi we have so many pussy ass niggas in Africa. Sijui ni number 2 of weak men. Sijui number 3. Una expect nini? Easy accountability. When is the accountability being taken? Sikoli anaendelea. Men who lose a child to abortion are at risk for a number of psychological consequences, including hizi tatu. Now, Sikolia is talking from an angle of a man that is ready to take that responsibility. He's talking from that angle, which we have to respect your side. Pia, kuna mwanamume mwenye ako ready, hii side ya wangani, the man is not ready. Na nyinyi mademu mnakuja mnasema ati, how many men huruka nini? Huruka ma pregnancy. Kwani mtakuwa tu mnashinda mna complain hivyo? Nyinyi kwani mbona mnaenda mnajipanua kwa weak men? Yani by now amwezi read red flags. Aje, kwani tutashinda hapo? Oh, you know what, men are never faithful. Men are never faithful, but bado ni wewe tu bado nitakuona hapo kwa hiyo relationship. Where is the accountability? Huh? Say go on. Ancient amesema, what's up rogue? Rende, karibu niga. Ancient, karibu tuko fiti. Sikoli anaendelea. Helplessness, men often feel powerless to intervene when their partner decides to abort the child against their wishes. Hapo ni issue tuko saa. Yeah, bro, tumekuwa kwa hiyo issue all along. Kumbuka tukiwa
let me say campus umekula na demo wako, and then did most men used to say? Ilikuwa ni ile you know what you decide is what we will go with. Hata sisi wanaume tulikuwa tunapatia madem yani hiyo power. Society imetuambia yani, na venye I think I'll also use the church, imekuja imetuambia abortion is so bad mpaka you can't even talk about it. It has been demonized, yani ile you can't even. Bana, inafaa kuwa so free. If you are not ready as a man, badala ya kublue tick venye wangana sema ambia tu dem, I'm not ready for that ball, tunafanya aje next? I'm not ready. So nipatie option. Inaweza kuwa sawa, you're not for abortion, okay, there's another one called adoption. Bana, tunaweza za mtu huyu tumpeane for adoption. Tuache kuleta sensitivities mingi man, cause saizi ndio tuko hapa hivi economy venye tuko right now, the way shit is. Unataka kuja hapo siku hizi unapata na mtu anakuambia buda manzeni niko pabaya mtoi nini. Uko like unadhani uko solo in that shit. Everyone is going through shit. So mbona tusianze kukuwa accountable, unaangalia future. Don't do something that you'll end up regretting. Muambia watu don't do something that you'll end up regretting. Tumekuwa hivyo all along. Saizi tuko na vitu mingi za kuregret, but saizi we in a woke culture. Saizi vitu zina change. Mimi tuweke emotions kando, tuweke religion kando. Saizi tuko kwa thinking, we are talking. Be logical about something. Are you ready for a kid? No. Say it straight up. I'm not ready for that kid. Me, I was coming to fuck you. And you have a fire-ass pussy, man. That's why I'm coming back for that pussy. I'm not coming to fuck. Ati, I love your uterus. Ati, I love your gene. Ati, I want you to mother my kids. No, by the time I tell you I want you to mother my kids, is I'm ready for you to be pregnant for my kid. Before then, simple being. Let me go on. Sikoli anaendelea anasema grief, hiyo ni part of the mental issues, yeah. Abortion causes many men to experience to experience intense grief over the loss of the child as well as the loss of the fatherhood. That's very true. You are ready. As a man, you are ready for this lady to have a kid. And this is the side Sikoli is coming from. He's not talking from the side, a weak man has gone and fucked a chick, and then the chick got pregnant, and he's not ready and left the decision to the chick. Yeye mwenyewe hangesema sitaki umtoi. In fact, I don't see you as a future wife or something. So imagine uko ready. Umempatia demo wako ball. Umempatia demo wako ball, anakuja anakuambia it's her choice. Yeye hayuko ready ku have mtoi. Aje. So tunafanya nini? Cause mimi niko ready ku have mtoi na tuko na wewe. Mimi nataka venye nakudinya ni at the end of the day upate ball, na ndio umepata ball. So aje unaniambia it's your choice. Wewe ndio una decide uko ready. Then kama uko ready unafanya nini kwa a committed relationship? What are you doing in a committed relationship? Na hii naongelea ile committed relationship when the man is ready. Now kuna hizo committed relationships zingine zenye pia unaweza pata ball, then mukae na chali yako. Now both of you talk about it. Si ati decision yote inaenda kwa dem. Both of us sit down and talk. Are we ready for this shit? Sikoli anaendelea anasema guilt. But guilt nae goes both ways. Guilt hits the man, but it hits them. Guilt because they have no legal say in abortion. Many men defer to their girlfriends or wives or daughters to make the decision. Na hiyo ndo nimesema. For so long tumekuwa ukipatia dem ball ni ile dem tunakuja na kuambia by the way mimi niko na ball. We Charlie, what do you do? Naambia by the way me whatever you'll decide I'll back you up. You haven't said your side, your genuine side. Wewe tu umekuja kuongea because you've seen abortion is so bad, alafu unajua hutaki kuonekana yule mwanamume. Uanze kuambiwa si wewe ndio umenipatia ball, mbona unaruka? What do you mean naruka? Siruki. Sitaki tu, I'm not ready for that ball. Siruki. I'm not ready. We are not. Kwanza ati
mahali tulidanganywa sana buda. Tulikuja paka tukakuwa na mafakmates. Tukiwa kampo manze kuna hii kitu inaitwa mafakmates. Can you imagine fakmate wako anakuja anapata ball? That relationship is focused on we are fakmates. Yani literally we are fakmates. Hukupata memo nini? Kidogo unapataje ball? We are fakmates. We are fakmates. Umeruka aje umefika point unaniambia uko na ball. Mimi nafaa kufanya nini? Siko ready for that shit. I just wanted pussy. When you wanted dick. Then tunakuja tunaenda up na hiyo guilt. Manze unagongwa na guilt lakini utaambia nani? You can't even tell your fellow niggas by the way unajua demu wangu kuna ball ana abort. You can't even tell your fellow niggas. How bad is that manze? Hii ni side gani ya wanaume tumewekwa tuwezi bonga about abortion? Na tunaambiwa it's their bodies that's true. Because I didn't fuck a theory. I fucked your body. I didn't fuck your brain. Your brain pia ni body. I fucked your body. Ndio it's your choice. But that choice niko na nati yangu hapo ndani. Nati yangu ndio inaleta hii issue yote. So unakuwa niambiaje mimi sina choice ya kuongelea side yangu? What do you mean I can't talk from my side? Wanga naendelea at Sikolia. You sure do have a point and I never saw it from this approach. Thank you Wanga, at least ndo huyo amejoin side ya Sikolia. As I was saying, Sikolia is coming from the side of this is a man who's ready. Unajua si nyingine yenye sisi tumekuwa bado nayo yenye tukiwa kampo focus was sex. I had a show about hypersexualization na nikasema most relationship right now don't happen based on mutual at ile frequency ati tumejuana nini. Tukasema you know what, ati courtship ati tumeanza kudate. No, most relationships and most marriages kwa hii generation yetu zimeanza based on sex. You give a good pipe, the woman is obsessed with you. The woman gives you good pussy, you become pussy whipped, you're obsessed with the woman. Then you're there calling each other baby, baby, baby. Out of sex, you people don't know each other about amujuani. So senye sex imeanza kwa boring, unapata sasa hapo ndo hizi ma issues zinakuja. Unapata dema anasema me our relationship is a bit boring, ama mwanamme so I need to go outside. Mnaanza kuja ati na open relationships. Hizo ni bullshit gani? Kwani focus ni sex kwa relationship? Ani sisi hatuwezi kuwa senye sex imetubo kitu nyingine itubambe bana. But yeah, as I said, Sikolia na come from your side ya now kuna hawa wanaume uko ready manze, you have a chick uko na dem unamkulaga kila siku kwa hopes zako unataka udem apate ball like umempenda hadi uko like unataka mtu anizalie and you are responsible. But then saizi tuko kwa generation yenyewe hadi hiyo ball na kila kitu ni decision ya dem ndo anakuambia mimi siko ready sahi. Uko ready lakini unataka kutext nigga hakuwa ready, unataka kutext fuckmate ati uko na ball yet. Mwingine amekuja mwenye ako ready, wewe uko ready. It's not a girl's choice alone. Abortion first of all, na nitarudia for me from my side. No, as I'm agreeing with kina Sikolia na kila kitu na Wanga si ati na agree na nyinyi take yenu ya abortion. Mimi na agree easy approach mnaleta and I'm discussing them based on that approach. We have to cut on a face hii issue ya abortion, tusiangalie tu side ya sijui rape, sijui mama fuckmate ni, tuangalie side zote hadi economic factors, tuangalie kila kitu. That is before to decide kama tunai-make legal ama tunai nini. No, me personally, yani side yangu ya hiyo ni let abortion be legal but super expensive. So it's a solution. No, it's part of it. Yani it's just my idea yani side. So tukiulizana sasa kama ni solution ama ni perversion. So mi yangu ni it's a solution, it's a solution equal legal but expensive, meaning italeta accountability. Dem si ati ataenda huko solo. Hata wewe kama nigga senyo unataka kukula udem unakumbuka price ya abortion brother. Hebu nikusome kitu fulani tulikuwa tumeiangalia hapa before. Spain has approved a draft bill that would remove the requirement for 16 and 17-year-old girls to have parental consent before terminating a pregnancy.
Now, the new bill is aimed at reforming a previous abortion law approved by the Conservative People's Party in 2015. The government spokeswoman Isabel Rodriguez said the bill represented a new step forward for democracy. Now, this means, without going into too much detail, Spain has and will set aside all prohibition on voluntary abortion. Unaona? So kama unataka kuabort, in short, up until the 14th week, wameput a limit to that shit. Up until the 14th week of the pregnancy. Hiyo part yenye umeanza nayo venye umesema, you are 16, bro. You are 16, sijui 17. Uko na consent gani ya parenting? Ndo ukuje useme ati wewe umechoose kuweka mtoi ka aje ne. But sir, unajua basically hiyo ilikuwa inamaanisha before your child has sex, you have to have like umechunguza huo partner wake. Hiyo ni kitambo. Hiyo ni kitambo na hiyo ndo kenye hao wamechuja sasa. Unajua wamesema sasa hii wewe kama mzazi hauwezi choose mtoi ata have sex when. Okay, sex hiyo hizi tuko hapa hiyo patia ndio wame have sex saizi yako na boy. Hata tuwezi ongea juu ya abortion bila kuongea juu ya sex. Juu sasa nasema yani ame have sex tuko hapo. Asha have sex. Juu au kujua aki have sex. Lakini the only way utakuja ujue ali have sex ni amekuja na ball. You are a kid. Si ati kitambo ile venye we talked about age of consent. So that means your child can have sex without your knowledge. It's happening. Bro, tuliongelea saizi kids are having sex 12 years, 16 years. But uone ni kaya hiyo ni shit unaweza control hivi. Aje. Na hypersexualization mali tuko tuongelee reality, how would you control that shit? Kwani wewe unachanga mtoto wako aone kila kitu? Seti na muacha by the way. So alafu control environment yake. But na nimempa simu. Brother, mimi niko na accounts za porn mu watch budangu hata haijua for shit na nilianza kuziona under his roof. Maybe ataenda kwa zile za www.pornhub.com. Unajua? Mimi niko na accounts zinakupeleka to specific fetish. Alikuwa anajua hizo. Hakuwa anajua. Sasa angecontrol aje. Buda yako angecontrol hizo by kutaka kujua. Unaelewa? Kujua nini? Kukuja wanting to know. Unajua? It starts by wanting to know. The curiosity behind the knowledge. Unaelewa? Kuna side nyingine hapo hatujaiangalia. Look at it this way v. Kuna venye unaweza kuwa close na pengine mzazi wako, budako. To a point venye mmejuana. Kuna kitu uwezi mwambia, juu venye unaona venye atakujaji. Tuko close ndio, lakini dadi nimeanza kudinya aje na unajua budako ni ameokoka mtu SDA. Na mko close. But sasa by the way anashindaga mkio akikuongelesha by the way uko vipi how is every as in mko fiti pakani. So you know there are those involved fathers. There's involved fathers. But now I'm saying we're living in a modern age, and so now how do you control parenting it? May evolve. Okay, I want to know this parenting. How do you control that now? Now, for me, first of all, utaona kila kitu wenye wewe unataka. Aje na akona simu. Kama akona simu, mimi ndio kwanza nampatia hiyo simu. Unaelewa? Nikitaka naichukua. Sasa zile nataka. Si sasa imagine ati ukuje uniambia ati dadi sijui. Sasa akishajua routine yako. Haya, akishajua routine yangu, mimi pia naanza kuadapt na hiyo routine yake hiyo mpya. Unaelewa? Juu wala nisikudanganye. Wazae wetu walifanya kazi yao, walikuwa wanajua wamefanya kazi yao wakileta dish kwa keja na wakupeleke system. Unaelewa? Hiyo ni yenye imekaa hii wazae wa sasa akina sisi. Unajua? But mimi venye naiona saa hii tumeachilia watoi sana na hii kitu ya choices sijui nini. Choice gani buda? Sasa ndio mimi nasema hivi. Sitaingia kwa wewe kudinyana. You sitaingia. Juu mimi nataka ku-encourage boy wangu aanze mapema. Unajua? Nataka kumu-encourage aanze mapema ndio pia nimfundishe accountability. Now, if my daughter umeniletea ball na uko below 18, you think I'll ask you if it's your choice nini? It's your body nini? Umeniletea ball bila mwanamume, mimi ndio unataka nikuwe baba? Ama nani atamnini? Ataresume mtoi? Automatically so, mimi, I'm not supposed to give you no choice, man. Ikifika point you are under me,
below 18 buda, you have no consent of a parent. So yo lo yenye Spain wamepass hiyo ni trash kwako. Toa huyo mtoi. Bro, wewe unasema nini? Consent nini? Toa huyo mtoi. Now when you are ready to have a kid, go have a kid, but not in my house. Now sitakuja nikupiga ati umepata mimba. I won't be at harsh on you umepata mimba, but I'll explain to you, make you understand. Ikitutoa tu stories za choice. Juu ukipata mtu hii, mimi hata niseme maybe if anything happens to me or your mom, utaingia tena other vitu zingine, sijui depression, sijui nini, juu venye kuresume mtu hii. Mtu hii in 4 years anafaa kuingia shule. So it means that aside from the parenting, I mean the man being the first step towards kuacha history unwanted pregnancies, parenting is another issue, another aspect kwa history yote ya abortion. Parenting lazima. Jocho nikwambie, mimi nikialau mtoi wangu, you know what? You have sex. But I want you to be responsible. Si hiyo ndio tunasema gani sex talk. Buda, I'm not sikuji kukufunga, juu kudinywa kama wewe ndio wangu utadinywa. Manze wewe senyewe niga una perfect art. Maboys huku kwa streets pia una perfect art. Unaona kitambo ulikuwa unaambia gadem, I want to take you home with me tonight. Si ndio? Mademo saizi demo anakuuliza mbona mimi alikwambia sina home. Squeeze to me improve, tumekuwa sweet to call. I want to cook for you breakfast in the morning. Brother. Si ati kuja asubuhi ni kupikia breko. Yani tuishie umekoka la mama baga. La mama baga. Mr 90 plus pale pia unajua yeye akienda kuona mtu anakuja kama amempikia baga, na baga yake si ati ni zile zenye si uenda kubai kwa super. Ati hizo mapari zile nini. Yeye anaanza from scratch. Anakuundia baga from scratch. So wanaume pia wana develop. Wana adapt kwa hii game pia. So wewe mzazi unadhani utaadapt hadi lini? Wewe mzazi unadhani utashinda mtoi? And I always tell you this. Mtu wako na the only person with a new idea is someone younger than you. Anyone older than you won't give you a new idea. They'll just give you a different perspective, but not a new idea. So utashinda watu ina ideas nini? Let me read chenye Zikoli hapa amesema, ongezea emotional effect of abortion to the jamaa. Unajua si uambiwa nika sisi wanaume uambiwa tunaga emotions. Hiyo kitu nishangaza sana bro. Tuko na emotions ni venye they are very specified. Unajua mimi nataka nikushike kwa kitu moja. Wacha nimalize statement ya Zikoli before nishikwe na producer hapa. Effects of to the jamaa. Kama men experience anxiety after their abortion, emasculation, and even PTSD after their two has been aborted, after their toy has been aborted. Kuna hiyo side bado na agree na Zikoli, angalieni hiyo side, kuna wanaume wako ready. But venye hii kesi inaenda ya sijui my body my choice, unapata hadi mwanamke akona mwanamume mwenye ako ready, but huyo mwanamke akona say ya kusema it's her body, sijakataa. How is it your body? So ambapo sisi hakuna time sisi tutakuwa na choice ya pregnancy. So na nati yetu inaenda bure. Yani mimi nakudinya ndio decide chenye unataka kufanyia nati yangu. What do you mean? Where is my choice in that nut? Return my nut back. Then now decide on your body. Mbona msiai decide by them wacha kunyesha? It's your choice. Na mnakuja mna complain venye mkinyesha venye na hiyo pain. Decide. Now that's personal. Now that's your body. Hiyo ni kitu siwezi ingilia. But mahali mimi ni nati yangu inaleta hizi vitu zote. Nati yangu. Where don't I have a choice? Mbona wanaume wanatolewa kwa accountability ya pregnancy? Hiyo ni kutoa mwanamume kwa accountability. Hata si wanaume wenyewe tunajitoa. Why are we removing ourselves from that accountability? Let me go on before Ruke Wanga ameendelea hapa nasema hata ikiongezwa bei
bado statistics zitakuwa zile. Haina shida. Sasa ndio iongezwe bei so that we can have accountability. Mimi nitakuwa naona mtu ameenda kwa bot niko na simu na do. Ukipata nigga anaenda dinyana bila ku withdraw niko like na nigga siko na do. Wewe dema kapata bola alafu. Wacha ikuwe accountability. Let's go back to accountability. But the choice has to be there. Let ikuwe ni choice. Who should decide ati you're making it illegal? But you have to be responsible for that shit. You have to be both of you. Odem mwenyewe hata yeye akienda akuwe na mwenye alikudinya yako ama ni hii kesi yako ni Mungu alituma Angel Gabriel. Statistics Davies nasema a majority of abortions especially in Kenya are between the girls aged between 15 and 25. Aundo wenye wana abort sana. And I said nikianza nikiongelea nilisema nini? Mademu wanaanza, we talked about age of consent. Mademu wanaanza kudinywa mapema sana. Lakini we don't want to talk about that. We are not ready for that topic. Hatutaki kukubali that on ground mademu wanaanza kudinywa mapema sana. So where age of consent venye let's just get back into it. Age of consent kwako ni how old? Sasa hiyo ni siezi sema ni standardized. Mimi naweza sema watu wa choose age of consent based on environment yenu iko aje. Unaniget? Kama environment yenu ni cultural na unaona kuna watu wenye wanakujia mademu wadogo, stop demonizing ati hiyo story. Inaweza kuwa ni mtu anakujia mtoi anakuja kummarry, si ati anakuja kumdinya. Aje, Devi unajua hapo hiyo nikaa kukuwa sort of na double standard. Juu already tunabonga juu ya watoi wenye wanashika ball saa hii. Kumaanisha huo mtoi hata ingie marriage yenye huo mzaa yako ready and willing to take care of everything. She is not at the mental scape ya kukuwa na mtoi. Ndio nasema hivi. Hata saizi nimetoka nikasema mimi mtoi kaa hajafika age fulani yenye age ni legal yenye tumeambiwa ni 18. Kaa hujafika 18 wewe una say about ati umepata ball. Mimi hata sitaingia kwa kesi ati uli have sex. Hiyo ni yako. But you have to be accountable. Hii ball ni mimi ndio I'll take care of it. Si wewe. Accountability pia ni partially kuputa some sort of control and we cannot control sex but you can control when you have sex. Mimi sasa naongelea side. Senye nakuja kukuoa nakuja kukuoa uko 15. I'm not even having sex with you yet. Kwa sababu siku hizi kuna kitu inaitwa shule. Kuna hizi vitu, si ndio? So unaoa demo ukiwa ready kumpeleka hadi system. Mimi am booking you. You know? Yeah, then itatoa hizi vitu za dema ku 15 anapata ball na mtu yuko ready. Devi. Yeah, mimi am booking you. Mimi nakuja buda, mbona nikuje nikuje nikupate sijui kwa 20 ama 21 years na nini na body count 20. Buda uko na bonge la body count. So issue yako ni body count. Hata si issue yangu ni value. Issue yangu ni value. If I've booked you mapema hadi wazazi wako watakufundisha, you know, like by the way wewe hata kama unasoma nini uko na mtu wako mwenye anakusomesha. So if this is how you're supposed to be. This is how you're supposed to build a home. Unajua so then kufundishwa hizo vitu akiwa kwao. Mimi have just booked. Yeye mwenyewe hata kubaliwa kwenda kudinyana aje. Buda, I've booked, I'm waiting for you. Umalize shule wewe unaenda kudinyana. Are you serious with your life? But the thing is, the sad reality is the sexual drive is something you cannot control for a partner. That's why I'm saying you cannot control sex. You know what happened, but you can control when you have sex. Now huko unajua itatupeleka kwa kesi gani? In African society, to control the sexual drive ilikuwa unatahiri dem. Now do you want to go back to? No, I'm not saying that. Let's be clear. But si ndo nasema yani kwa African society ndio kama unataka kucontrol yani dem kutamani nini unamkata clit, toa hiyo kitu ndio asikuwe na tamaa ya. Well, what I'm saying is there's the modern reality. Unaelewa? And well, some practices zenye tulikuwa tunafanya zilikuwa kuna zenye walikuwa wanafanya for their reasons zenye zilikuwa poa hiyo time kwao within their mindset. Unaelewa? So I'm not saying to see tuko na shule tuko na I want to see na tuko na internet na tuko na porn. And as I've told you, siku hizi sika kitambo watu unaenda na buy porn ya 2 hours.
sijui porn ya 3 hours. Siku hizi by the our attention span is so short, buda. Porn ikipita time ya GIF, that porn is too long. Just enough time ya kunyonga nini. Buda, bro, it's enough time for me to see a new style. Mimi sitaki kuona hiyo process ya wewe kudinyana. Buda, you are the one who's having fun there. Me I just want to see kumbe angle inaweza kuwa hivi. Kumbe dema inaweza jipanua hivi. I just need 30 seconds to a minute. Past a minute, what am I watching, man? I'm watching you having fun. You're a fapa. So mahali tuko sahi nataka ukumbuke kuna porn. Now generation tuko anataka producer yetu before nisome hapa kitu ya Moody. Aniambie venye anaweza control watoi wetu ku sex hii generation tuko sahi. Buda. Unakuwa mkoloni kiplani. Unaelewa? Itabidi ukuwe mkoloni kiplani. Will that work? Unajua, for me it's the balance. Unajua, it's the balance in the parenting. That's why I'm saying you have to realize that you're dealing with a child who's exposed and far much more exposed to a lot more elements than you. Unaelewa? So ni wewe uadapt to hizo elements. Na part of you kuadapt to hizo elements ni understanding that this child does not have the same an environment that encourages the same value system as yours. Unaona? So it means that you have to keep a certain level of control. Uingie mtoto wako TikTok. Nani? Si una adapt kwa mtoi. Adapt nini? Bro, ndio hizo. You ukimwachia bro, unajua kuna porn TikTok, kuna porn IG. Kuna porn hizi places. So ndio mimi niko erada na content yako, nataka pia mimi tutaingia na wewe TikTok. Hebu nisome kitu Moody anasema, ndio I'm telling you bro, right now you can't be a dictator. There are a lot of options. Yani right now ni kuadapt na situation venye iko, na adapting with the situation venye iko. Me thank God I have a son, because adapting na hii situation venye iko inabadilisha lazima ukuwe na daughter, unajua. Let me go. Moody amesema abortion ni legal under specific circumstances. It is controlled. And the specific circumstances ndio hizo tunasema ni doki ndio waseme by the way kuna issue. There's an issue, a health issue. Moody goes on and say, I also think it should be legalized, but pregnancy time ndio ikuwe determinant factor. A month-old page versus a 4-month PG, etc. Hiyo ndo chenye Spain imedu. Because hao wamesema it's legal within the first 14 weeks. 14 weeks ni 3 months hivi 2 weeks. So by that time wewe kama umejipata uko na ball, of which kujipata hata ni funny. Ukiwa na ball mazee ulishtuka tu. Unajua kitambo ilikuwa tunajuaga it was an accident. We used to use that word a lot. Si wote hatukutaka, hakuna accident. What do you mean? When you were there having sex ilikuwa accident. It was sexual who? Accident. Mbona buda connection imenisumbua tena hapo. Mashallah. Ai, hata hapa pia nimenyongwa. Kuna kaishu kamneti ya kidogo. Kuna kaishu ka connection hapo inatusumbua kidogo, but yeah, we are back imerudi. So let me go na hapa hivi. Si ati tena ushukuru ati uko na boy buda. Boy wako anataka kwenda huko nje kwenda kucheza raf. Unajua wacha nikushow. Heri acheze raf, lakini mimi nimfundishe rules kiasi za hiyo game, because trust me, I'm planning to build my child as in sahi nimemwachilia kiasi. Unaelewa, roho safi. Nikijijenga mimi. Sahi basically hata si ati anakunid vile. Saizi ana need to build emotional values zake, emotional values. Alafu sasa mimi nikuje kama inaitwaje, kama red pill. Unajua? Sasa naanza ku chip. I'm chipping him as a block. Akue kitu ni mold, akue kitu ya maana. Unaelewa? So value system yangu ndio itadepend na venye mtoi wangu atatokea. Okay. Wanipata? Hiyo hata I feel kuna time fulani niliisema solution saizi for sisi wanaume wenye kwanza their parents, we need to introduce that age set mentality tulikuwa nayo kitambo. Exactly. So meaning tunashikana wale watu wako in the same age set. Age group unajua ilikuwa ni nyinyi mko the same age. Yeah. Age set ni ile mumeachana na sijui ilikuwa ni 5 years. Kwa 5 years, yeah. Mnashikana age set.
and then muna introduce hii initiation. So mtoi wa mtu hata ni boy amefika age fulani anafaa kutairiwa, nyi wote mna gather, then watoi wenye wako within that age set wote wanapelekwa wanatairiwa, then mnawapeleka. There's an army nini institution doing that hapa hivi in Kenya. Sijui ni former army people. So wanachukua watoi wao then wanapelekwa camp. Age set ukifika hiyo age set fulani unachukuliwa mnapelekwa camp for 1 month. Sana ina stories za economy, mnafundishwa stories za how to nini with women. Na filio ni kitu sasa inafaa kuwa rampant to all men in Kenya, isikuwe tu ni Moi Forces Academy ndo wamekuwa wakifanya hiyo kitu for quite some time. Najua hata mabishte zangu wenyewe wamepitia hiyo system. Sikolia goes on anasema kwanza juzi Oklahoma legislature passed a bill banning abortion after fertilization with few exceptions for rape, incest or medical emergency. Huko sasa you can sue a lady if she aborts. Now that's an angle. That's a isikuwe tu tunasema option ni ya dem pekee. Tukisema option ni ya dem pekee, then tunatoa accountability ya mwanamume. Now we are even having men who are ready to have a kid, but no, they won't have a kid. Why? Kwa sababu choice ni ya dem. It's her body, her choice, her abortion. Where is the accountability of a man? Alafu tena bado mwanamume anataka kuingiliwa, aseme mimi ndio nazaa, mimi ndio it's my career, it's my, without considering that without you there would never have been atungekuwa kwa hii situation. Kwanza msisahau bado kuna wanaume na ni wengi, apparently ngoja ngaona ni wengi wanapenda mademo wako ball. Kuna wanaume wengi bad. Atiyo kitu kwako ni ina make sense. Ina make sense kwa. Just seeing a fertile woman, yani ile tu yani kwa akili yako ni mfertile, yani naturally tu it just unajua. Reason yako hiyo hata i make sense. Haya, Zikole anaendelea boss. Hiyo story ya kuambia your daughter to abort pia iko na shida. It's been shown many of the consequences men experience are also experienced by grandparents of aborted children. So basically Kenya Sikoli anasema hatufai kuambia mtoto wako bro she's under you. So who's, ndo maana nimesema tukianza kupeana too many options then we are going to have a rotten society. Exactly. Hakutakuwa na values. We're being too liberal. And even the most liberal of the liberals are now getting back to try and be conservative. Kwa sababu they've realized that being liberal is sana pia. Ukiachilia sana pia mazee hakuna order.